discussing readings and trends. Exercise 8B. Helen, an electrical engineer at a power station, is giving a talk to a group of visiting investors. Listen to the talk and know the 5 factors that influence electricity consumption. يبقى بتتكلم عن من ضمن المحادثة بتتكلم عن 5 حاجات بتأثر على electricity consumption اللي هو استهلاك الكهرباء. في 5 حاجات أو 5 عناصر بيأثروا عليها هنعرفهم من خلال المحادثة اللي جاية دي. أول حاجة one of the biggest headaches in the power generation is the fact that electricity consumption fluctuates considerably. كلمة زي ما قلنا electricity يعني الكهرباء consumption يعني استهلاك. So in order to maintain a continuous supply we have to make continual checks and adjust the power load we generate. To help us plan those adjustments, we forecast fluctuations in demand so that we can anticipate peaks and troughs. We base these forecasts on a number of different factors. One of the most important ones is the temperature. يبقى أول فاكتور هنا بيأثر عليها هو temperature أو درجة الحرارة. يبقى هنا temperature يعني درجة حرارة. عندي هنا كمان كلمة fluctuate اللي قرأناها في ثالث سطر. fluctuates معناها تقلبات أو تغيرات. تمام. يبقى الحاجات اللي بتأثر على استهلاك الكهرباء أولهم temperature اللي هي معناها درجة الحرارة. بعدين during periods of the very cold and very hot weather demand increase. بيقولي إن لما الطقس يكون cold بارد أو hot أو حر ده بيفرق على استهلاك الكهرباء طبعا، عشان لو الجو هيبقى cold فاحنا مش هنستخدم مراوح كتير ولا الحاجات دي وبالتالي هنعمل decrease للطاقة اللي احنا بنستخدمها دي. انما لو very hot فاحنا هنستخدم الانوار وهنستخدم المراوح وحاجات كتيرة فبالتالي هتأثر عليها وهتبقى increase. The increase in demand is obviously due to millions of electric radiators coming on when it's cold, the air conditioning units working hard when it's hot. كمان بيقولي إن الجو لما بيبقى حر جدا بنشغل ال air conditioning اللي هو تكييف. Another factor, a key factor which increases or decreases demand is whether or not it's light or dark in the morning and evening. بيقولي إن في فاكتور كمان بيأثر اللي هو على حسب درجة اللايتنينج اللي عندي الإضاءة. هل الإضاءة دي دارك غامقة قوي ولا إلى حد ما لأ. Obviously that indicates lightning consumption, so those are 2 main seasonal factors. They generally go hand in hand, so on cold dark winter evenings. يبقى خدنا هنا في السلايد دي 2 factors. أول factor اللي هو temperature، تاني حاجة اللي هو اللايت درجة اللايتنينج اللي أنا بستخدمها. بعدين the rise in demand is significant compared with warm light summer evenings. We also take into account what day of the week it is. برضو بيعتمد على اليوم اللي موجود في الأسبوع هو ايه، particularly whether it's a weekday هل هو يوم عادي من أيام الأسبوع or weekend أو في أيام إجازة أو يوم عطلة يعني. Generally demand rises during the week when factories and offices are operational and then decreases when a lot of them close at the end of the week. كمان هنا قال لي من ضمن الحاجات اللي بتأثر هل اليوم ده يوم عادي من أيام الأسبوع ولا هو يوم أجازة، لأن في الأيام العادية المصانع بتشتغل وبالتالي بتستهلك طاقة أكتر، إنما في الويك إند لأ، في الأجازات ما بيبقاش شغالين وكده فبيعمل لنا saving للطاقة اللي عندي. So demands fall at the weekend. Those are a variation that take place within a given week. During any given day there are factors such as meal time. كمان هنا factor رابع meal time اللي هو وقت الوجبة.
اللي هو يعني لما يكون في ناس بتشتغل وفي رايحين مثلا الميل تايم ياخدوا وجبة كده ولا أي حاجة، فبيوقفوا تشغيل المصانع والحاجات دي، فبالتالي برضو ده بيعمل decrease للطاقة شوية. when electrical ovens oven اللي هي الأفران الإلكترونية أو الكهربائية are switched on لما بتتفتح, obviously that causes a jump in consumption. Even commercial breaks during popular TV shows eh, can cause blips in demand. كلمة blips معناها إشارة أو وميض كده يعني. There can be a sudden rise when people rush to switch kettles on or heat up snacks in microwaves, and then a sudden fall shortly afterwards. Helen, an electrical engineer at a power station, is given a talk to a group of visiting investors. Listen to the talk and note the 5 factors that influence electricity consumption. ايه هي ال 5 factors؟ قلناها أول حاجة temperature درجة الحرارة سواء الجو كان cold أو hot. اللايت level ضوء الإضاءة درجة الإضاءة اللي عندي هل هي dark ولا light. day of the week هل هو يوم من أيام الأسبوع ولا weekend. meal time. commercial breaks on TV. عندي هنا complete the following extracts from the talk using the correct form of the word in the text. عايزني استخدم 4 كلمات في الفراغات اللي عندي دي. عندي decrease fall increase rise. أول حاجة لازم أعرف الفرق ما بين rise and increase. قال لي إن both rise and increase have a general meaning of to go up. الاتنين معناهم المعنى العام بتاعهم go up يعني حاجة إن هو يصعد يعني. إنما في فرق دقيق بينهم اللي هو بقى increase is seen more a technical term. بستخدم increase في التكنولوجي أكتر في technical terms referring to statistics or number of amount of things. Its definition also leans slightly more towards to get bigger. يبقى increase معناها to get bigger الشيء بيكبر rather than always to go up. يبقى increase معناها to get better بيكبر أو بيزيد. إنما rise هنا means to go up معناها الحرفي go up يعني يصعد. عندي مثال هيفهمني شوية. لما اتكلم عن البالون فأقول the balloon is rising. البالونة is rising يعني بترتفع أو تعلو. غير لما أقول the balloon is increasing معناه increasing إن حجمها بيكبر. تمام؟ يبقى هنا بالظبط الفرق ما بين increase و rise هي decrease و fall نفس المعنى الجوهري بس الاتنين عكس بعض. يبقى during periods of very cold or very hot weather demand increases بتزيد. The نقط in demand فتبقى increase. A key factor which increase or decrease demand is whether or not it light or dark. On cold dark winter evenings the rise in demand is significant. Generally demand rises during the week when factories and offices are operational, so demand falls at the weekend. There can be a sudden rise when people rush to switch kettles on to heat snacks in microwaves and then a sudden fall shortly afterwards. سهلة جدا والفرق بينهم مفهوم. Exercise AD. Listen to the next part of Helen's talk and answer the following question. في عندي برضو part من بتاع هيلين لازم أقرأه أهو. Because electricity consumption fluctuates across a significant range, in order to cope with peak demand or maximum capacity is equivalent to the top of that band of fluctuation. That means that during off-peak periods we have significant spare generating capacity. Now, in an ideal world, it would be good to use the spare capacity to generate power and store it for use during peak times. Unfortunately,
As you probably know, electrical charge is extremely difficult to store in large amounts. You can't just charge up huge batteries, so we can use an innovative technique to store power and potential during off-break period. البيك اللي هي الذروة، فبالتالي يعني الذروة أو أعلى نقطة، يعني أعلى نقطة ممكن يوصل ليها شيء ما، إنما off break اللي هي نقطة ما بعد الذروة أو بعيدة عن الذروة يعني أو دون الذروة بمعنى أصح. يبقى السؤال الأولاني why does the company often have significant spare generating capacity؟ الإجابة because maximum capacity is equivalent to big demand. There is significant spare capacity during off-break period. تاني حاجة what ideal situation does Helen describe؟ ال ideal situation اللي هي بتتكلم عنه عبارة عن being able to generate power during off-peak أيوة periods and store it for peak periods. يبقى إن أنا هعمل generating للباور اللي عندي أثناء لما ما يكونش في عندي ذروة ولا حاجة وأخزنها لوقت الذروة اللي أنا محتاجها فيه. Why is this ideal situation difficult to achieve؟ ليه صعب إن احنا نحققه؟ Because electrical charge is extremely difficult to store in a large amounts. صعب إن احنا نعمل store أو نخزنها بالكميات الكبيرة دي. Match the words A to H from talk definition A to H. Continuous، كلمة continuous معناها متواصل أو مستمر، فبالتالي هنا وصلها without interruption يعني بدون انقطاع. fluctuation معناها تقلبات أو تغيرات، فبالتالي changes movement in general تغيرات أو حركات في العموم. peaks and trough معناها أعلى نقطة وأقل نقطة في المنحنى. لما يكون عندي منحنى اللي هو النقطة أقل اللي هي النقطة العظمى والنقطة الأقل، فهتبقى high points and low points. الهاي بوينت واللو بوينت في الكيرف اللي عندي. peak demand فهتبقى maximum power requirement at a given time. range amounts between upper and a lower limit. band of fluctuation, zone of up and down movements. flips momentary rise fall by fall, continual regular and repetitive. ده هيبقى الأسايمنتس بتاعكوا، أول أسايمنت من الأسايمنتس اللي انتوا تاخدوها بإذن الله. Read the document on energy saving aimed at industrial plant. Complete the text using words in exercise 8A. الكلمات اللي خدناها هنستخدمها هنا. فيلا dynamic system exploit the fact that duty cycle appliances do not require continuous power. The purpose of the system is to help smooth power demand for the benefit of electrical utilities. To achieve this, they delay the startup of the appliance they control during periods of peak demand. However, only minor adjustments are made to timing, as generally the appliance concerned can only be held on standby for short periods as they need to run on a continual basis. بعد كده but this still benefits electrical utilities as it helps to avoid problematic momentary blips on the demand. Dynamic control work by detecting a slight fluctuation in a frequency of main AC supply, although this varies only within a very narrow range, small drops in frequency. Read the text again and answer the following question. What is meant by duty cycle؟ عبارة عن a duty cycle operating on start, run, stop, wait basis. What problem is dynamic control designed to avoid؟ المشكلة اللي عشان أتجنبها momentary blips in demand. What sensor inputs do dynamic control rely on allow them to function؟ تبقى momentary blips in demand frequency of AC supply.
What does the sensor input in 3 indicates with regard to the power station? A slight drop in frequency indicates the power station are working at full capacity. The last one, to what extent do dynamic system modify duty cycles فهتبقى startup of appliance is delayed slightly by holding the appliance on